сейчас Саша у нас на небесах, он нас видит. Мы его помним, любим. Он Женечке помогает. Я всегда прошу у него, помоги Женечке, он помогает. Не могу я больше. Да. Пошли. The ice should be the place where Genya is freed from the politics of his visit and the pressure of his peers and family. But as anyone who's ever played hockey knows, sometimes the game lets you down. Женя, конечно, очень волнуется. Игра у него не получается. Ему нужно, конечно, гол забить, тогда он почувствует себя уверенным. Все-таки на своем льду против своей команды очень тяжело ему. For the first time all year, the young star is kept off the score sheet. Зять уехал, зять уехал. Любимый зять. Да, тут с нами сядь рядышком, пусть нас сфотографируют. Дыши. Да. А уж вы там, друзья мои, давайте выпьем за победителей, чтобы они, побеждали чаще, чем проигрывали. Завтра опять. Как у подводников, чтобы число погружений равняло числу всплытий. Так и у них. Давайте за это, Так, друзья. Наташа, принеси, пожалуйста, подводнику. Сейчас. Да зачем вам костюм? Давайте, друзья. It's through the snow and deep cold where you find the famous Russian spirit. This is especially true in Moscow, where life is ebullient despite the cloak of a heavy, unrelenting winter. The streets are packed and restaurants, shops, and galleries burst with bodies. Summer in Russia was a sunny revelation, but it wasn't until I arrived through the fog and sleet that I felt like I was walking through the real Russia. While Alexander Yakashev is the face of Soviet hockey, the aging, aching veteran of 72, Yuri Blinov, is its soul. Yuri and his wife Tatiana have tried to embrace the new Russia, despite living a common life after years of privilege with the national team. Готовили повара специальные, которые их обслуживали в Архангельском. Так что мне в этом плане очень хорошо было. У меня голова не болела, чем накормить мужа, чтобы он сыграл лучше. Yuri and Tatiana keep a modest apartment in the Moscow suburbs with their adopted grandson. The day we visited them, Yuri was packing for a trip with the 72 old-timers to Barnaul, where he'll earn $200 for 3 days' travel. Yuri, is there any resentment or jealousy among the older players that young Russian athletes can come compete in the NHL and make millions of dollars? И то, что там одни больше, другие меньше получают. Я никакого не испытываю зависти у меня нету.
И то, что нет, у меня очень хорошая семья. И я не могу испытывать. У меня очень хорошая супруга, которая... И здесь не надо испытывать. Зачем испытывать? Как говорится, считать чужие деньги. До свидания, всего вам доброго. До свидания. До свидания. Thank you very much. Приезжайте к нам, пожалуйста, еще. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Okay. До свидания. Okay. Провожу. Все. It's the most beautiful subway station I've ever been in my life. I guess it was part of the big proletariat dream to make the first public place that people see before they go to work are these grand underground cathedrals that are essentially subway stations. Unbelievable. Despite the changing nature of Russian life, watching Alexander Yakushev skate in this old Central Red Army rink, it could be any era in Russian history, guided by any number of political ideologies. It's as if time stops when the puck is on the Yak's stick and he's cruising down the wing, feeding some bucket-headed winger from Canada. While the hockey rink is Alexander's sanctuary, the theater is Tatiana's. I got together with her in the Mali Theater, once the home away from home for Tsar Nicholas II and Vladimir Lenin. Этот театр важен и для нас, и для каждого москвича, и вообще для россиянина. Это знаковое место Москвы и всей России. Недаром вы, наверное, обратили внимание, большой напротив малый. While Alexander and Tatiana are as close to hockey royalty as it gets in Moscow, they've suffered their share of pain in the new Russia. In 1992, a time of new freedom and utter lawlessness throughout the country, their daughter Katya was abducted while the Yakushevs were away in Switzerland. Her body was found a year later in the Moscow River. Вы знаете, это же не просто так. Человек заболел и умер. А это здоровая девушка, последний курс института, написанный диплом. И ушла и не вернулась, как вы читаете. Понимаете? Считается 21 год. 1 месяц и 9 дней. Видите как? Но не пришлось. Жаль. Tatiana, a lot of old people have been victimized by change in Russia, from the old Russia to the new Russia. A lot of young people have been victimized as well. Do you think, in general, that we live in more violent times in the new Russia? Вы знаете, что я скажу? Времена не выбирают. В них живут. Понимаете, надо жить.